আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমার সামনে যে মাদারবোর্ডটি খোলা দেখছেন, এটা হচ্ছে ওয়ালটন R9 এর মাদারবোর্ড। মোবাইলটি হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল। এখন হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে কিভাবে ঠিক করবেন সেটি ভিডিওটা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবেন। আইসিটা চেক করে দেখব যে আইসিটা কি ভালো আছে কি না। এখন অনেক সময় ভিডিও লং হয়ে যাবে বলে অনেক সময় মনিটর হয়তোবা দেখাতে পারি না আমরা। হ্যাঁ, আইসিটা অ্যাকুরেট ঠিক আছে, আইসির কোনো সমস্যা নাই। এখন এই আইসিটা আমরা ফরম্যাট করব, মানে ফরম্যাট করার পরে নতুন করে আবার ফ্ল্যাশ করে আইসিটা আবার মাদারবোর্ডে লাগিয়ে দেখবো যে সেটটা রানিং হয় কি না। আইসিটা রিবলিং করে লাগিয়ে দেখবো যে সেটটা রানিং হয় কি না। সেটটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছিলো। এখন আমরা আইসিটা শুধু ফরম্যাট করে বক্সের ভিতর লাগিয়ে ফরম্যাট করে নতুন করে ফ্ল্যাশ, এখন আমরা সেটটা খালি রানিং হয় কিনা দেখব। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এদিকে রিভলিং চলছে। আমরা আইসিটা মাদারবোর্ডে এখন বসিয়ে নিলাম। Swimming against the tide, I wanna forget you, but you pull me in. I know this ocean is far too wide. I wanna forget you, let me forget you. Push and pull, but you repel me, giving up this fight. Love and hate, we've learned the lines.
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আইসি লাগানো আমাদের কমপ্লিট। এখন আমরা মাদারবোর্ডটি ভালো করে ক্লিন করে নিয়ে লাগিয়ে দেখব। মাদারবোর্ডটা আমরা ভালো করে ক্লিন করে নিচ্ছি। I wanna forget you, but only time will heal. Too late to erase the bad we've done. I wanna forget you. Let me forget you. Push and pull, but you repel me. Giving up this fight. Love and hate, we've learned the lies. I'm giving up this fight. যে রিডিং দেখাচ্ছে আশা করি সেট একজনসে রানিং হয়ে যাবে। Ice cold, swimming against the tide. I wanna forget you, but you pull me in. I know this ocean is far too wide. I wanna forget you. Let me forget you. এটা আবার আগের মতো রানিং হয়ে গেল। আর আমাদের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই মোবাইল হসপিটাল পামন্দি ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। দেখতে পাচ্ছেন যে সেটটি আবার আগের মতো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আইসিটা আমরা শুধু ফরম্যাট করে আবার নতুন করে ফ্লাই দিয়ে আবার লাগিয়ে দিলাম, তার কারণে সেটটা আবার রানিং হয়ে গেল। সবাই ভালো থাকবে।